baby, alo, nakupenda sana. Oh mama, alo, wapi baby, mapenzi tamu. Alo, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Mazi, asante sana for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you, Mazi. We start the show with a speech from the Truthful Men. While speaking in Murang'a last week, our Deputy President, Rigathi Gachagua, warned protesters, saying that when you go to the streets, you do not expect the police officers to come and kiss you. Don't sit there and imagine that you can destroy property, kill people, and then the police can come and kiss you. It will not happen. I've thought about that statement almost the whole week. You don't expect the police to come and kiss you. That makes the police look so unromantic. Hakuna kukis, nirungu direct. As in, but think about it. What if the police added kissing? What if they added kissing protesters to one of their procedures za kutuliza hasira za watu? As in, we have covered police procedure on the show before, on George Musamali's first appearance on the Weekend Edition. That's like 6 years ago. The composition of a riot platoon is supposed to be 32 officers. Yes. Out of these 32 officers, you're supposed to have 27 who are only armed with batons. Now I'm surprised to see that almost everybody is armed with a firearm. 27 Vitabu inasema 27 should be armed with batons only. And then you have 2 gunmen who only fire tear gas canisters. And then you have 2 riflemen who carry live rounds. Vilo wino alikuwa nasema. Yes. And everything goes by order. Yes. If a peacefully assembled crowd turns to become rioters, the first step is kuna declaration inasomwa pale. Inasomwa kwa polisi wenyewe. Si kwa polisi, wale watu raia wamekusanyika pale wanasema tunataka tear gas. No, mnaambiwa sasa tunaonelea sasa mmeanza kuwa rioters. Sasa hii si peaceful tena. Kwa hivyo mnaamuriwa muondoke hapa. That is the first step. Lakini sasa siku hizi mimi huona ile step ya mwisho ya kutupa tear gas ndio polisi wanaanza nayo. What if they were to start kissing protesters? Alafu sasa kissing now becomes classified as a form of violence. Mse anapelekwa koti manze. You aona ule askari ndio alinichuma. Manze, what if the police applied kissing as a technique to deal with protesters? When you think about it, it will be an interesting strategy because mtu yote anaenda maandamano, mtu yote anaenda participate, atakuwa anaenda akijua kitamramba. And the police mse anazuchi, manze, the police are interfering with peaceful protesters. Hakuna mtu aliharibu mali ya wenyewe. Lakini sasa tuko na watu 6 wamelazwa. Kila mtu amepigwa mate. Now, but why would Riggy G mention kissing as a possibility? This is very suspicious for a man. Any man who knows that hasira inaweza tulizwa na kiss, so that's something to think about. But then that does not mean that the idea should be written off. Kissing protesters can be used to identify a target in a protest. Apparently, according to police procedures, this is how they identify a protester to be shot. Kuna ile hatua ambayo inasemekana now, this time, these people have become 2 rioters, these people are destroying property. We now need to use live ammunition on these people. But when it gets to that point, it must come from an order and somebody must be identified. Kama ni wewe, tunasema mtu amevaa fulani, nguo zinakaa namna fulani. Kama ni kupiga, rifleman number 1, so that tomorrow ukiulizwa nani alipiga risasi, you can be able to say rifleman number 1, and pia you can be able to account for that. Unaona, you must take responsibility. So, kumbe mtu anafaa kuplan mpaka ule mtu anapigwa risasi na anapigwa risasi na nani? Na nani na ni kwa sababu na ni wapi? Kama nasema upigwe hii forehead yako sababu unaona ni mrefu, nasema piga forehead pale. Now here's where the kissing comes in. Those who read the Bible, mnajua Judas ali-identify Yesu mbele ya kirende, si ndio? Alienda akamchuma. Now just like the Bible times, kukuange na karawa maandamano akikuchuma ni hivyo. Where afande? Have they issued the pecking order? Now, but protests in this country, there are something else. There are people who actually treat them as a sport. Leo ni siku ya maandamano na kama kawa nimekawia maandamano 2 ya juzi. Juzi nilikuwa sel, niliambia makarao mniache tu niende maandamano na nirudi. Wakakataa. Nikajaribu kuomba kama Paulo na Sila mlango zifunguke. Zikakataa. Nikamwambia askari mnitupie rati ya gas moja hapo ndani nisikie niko kwa.
wakakataa. Imagine Jack baba akikupea story ya makarao wamemchum kwa bedroom ya baba. Now, anyway, this week also saw former President Uhuru Kenyatta, who has been accused by the Kenya Kwanza administration of funding the Azimio-led protests, claims that he has since denied. He came out guns blazing after a police raid at his son's home. The former president has clarified that his two sons own 6 firearms between them. The first son has 2 pistols and a rifle for sport hunting, and the second son has 2 rifles and a pistol, while the daughter does not own any guns. The daughter does not have any guns. Maze unajua inabadilisha ile story wase ulizanga dem kama akona brothers. Now, the former president said that apart from protection, his youngest son has a hobby of shooting birds. No, so vile polisi walikuja wakitafuta bunduki, unye technically waliwaambia hizo si bunduki, hizo ni fair. Now, hii Kenya iko na wenyewe because unajua not very long ago, again, I reference a show we've done before. I asked Engineer Sami Onyango if you can use your guns to shoot birds. Sema vizuri sana wewe upendi mbio ni nini? Ukiwa pale nyumbani Christmas, unaweza ngangana na kuku kukimbiza na wewe ni sharpshooter. Can you do that for fun? Like you can never use any component of anything in the line of firearms for fun. Now moving on, a Nigerian man anaitwa Tembu Ebere, he made headlines for trying to beat the Guinness World Record for crying. Inaitwa Cryathon, ni mashindano ya kulia, and the record ni 100 hours mazi. That's like 4 days crying non-stop mazi. I think that's ijakuwa news big Kenya because Kenyans we've cried for almost 100 years since independence. Now the guy apparently after your 4 hours he could not make. Mse analia kama intercessor. Alafu akona clock anaangalia na 2 hours, a lot more hours to go. Now inaitwaje, huyu hata anaweza pelekana na bahati ama teardrops. Maze, itakuwa hard. Inasemekana after crying for a few hours he had to stop because he started going blind. Haters wanasema alianza kulia bila reason maze, alafu akawacha kulia just when he had found a reason to. Anyway, we have a great show lined up for you. Wase wa online taxi wamekuwa on the spot for some time. I'm guessing you already have wind of most of the goings on that behind the scenes in the industry. For our guests for this episode, maze, are active taxi drivers, but ni cab. Nitwa taxi hailing. Wako active kwa hiyo industry sahi. You do not want to miss their vibes for anything. Fun fact, one of the most epic lessons on dealing with money I picked from a cab driver. Maureen Joroge and Jackson Orwa are in the house. Apo sawa, they are joining us on the other end of this short commercial break. See you in a bit. Asante sana, welcome back to the weekend edition. I'm your host, Dr. Kingori. Leo najua tunataka with as much, we want to get as much as possible within the short time tuko nayo tujue vibes the online taxi vibes. We are not, leo ni no holds barred. And our guests for this episode, one of them alinisaidia, alifanya ni feel ni kama itao akunanga jam kwa sababu I was heading somewhere and then akapita barabara zingine. I think tutakuwa na side bana tujue what that was all about. He's been in the industry for over 2 years. Na kona very good vibes. Jackson Orwa is in the house. Asante sana. Alafu also in studio, show kama hii tukifanya mnajuanga lazima tukuange na gender balance and very interesting dynamics especially kwa taxi business. She comes highly recommended. You double up kwa beauty industry and also in the taxi business. Akona very interesting vibes vile nimesema each of them, and I hope we'll hear as much as possible from both our guests. Maureen Joroge is in the house. Asante sana. Jack, naweza kuita Jack, si ndio? Yes. Nitaanza na swali direct. Hiyo day ulikuwa unanisaidia kuhepa jam ama ulikuwa unataka kuongeza nitalipa how much? Nilikuwa nakusaidia sana kuhepa jam. For real? Yeah. So vile ulinipa story yako nikasema mse maybe amechelewa time. Okay. So I didn't choose the map vile nasema nikabidi nipite ma shortcuts zangu ufike. Yeah. Na hizo shortcuts maze ulikuwa unajua barabara design nyingine ni juu nilikupata area yako ama ukifanya hii job lazima pia ujue barabara za kila mahali? So ukifanya hii job lazima ujue barabara kila mahali. Unaweza pata client akona pressure anataka kwenda mahali. Yes. So you need to come up with a backup plan ama
story yenye umse vile anaweza fika kwa job ama emergency yenye anaenda kufanya. So hiyo time wewe ulikuwa na emergency. Unapofika job by 5, mimi niko hapa nafanya job. But as all know, online cabs lazima make your customer happy pia. Okay. Yeah. Sawa sawa. Wewe pia unajua barabara hivyo design. Juu mimi najuanga madem na directions. Wano mano. Sijui barabara that much. But now that I'm in the industry, I'm able to actually mimi nafunza watu a few barabara here and there. So inabidi pia unakuwa rada. Hands on, yeah. Sawa. Interesting. Jack anaweza piga job full time. One of the limitations za madem ni hamwezi fanya job around the clock, right? Yes. At the end of the day ukifanya hesabu, does it put you at an advantage or a disadvantage? Ama how do you compensate for the fact that most ladies can't drive at night? How I compensate is that I have something else that I do on the side. I don't depend entirely on online taxes. So hivyo ndio naweza compensate the hours. So gani ndio side hustle? At this rate, hata mimi I can't tell. O zote zinapelekana hand Zote in hand? zina, because on weekends utapata niko maybe weddings, rorashio, all that, and maybe birthdays, whatnot. But sasa weekdays, I'm more on the app. So ukikuwa na bibi harusi hapo upate request, shauri yake? Siwezi pata request kama sijawasha app. And also siwezi get a booking, immediately, like ya sahi kama a client hajani call before. Okay. Yes, so the makeup client will call prior. Okay. And the app depends on what time I'll switch it on. Ni saa ngapi kuna do basi? By the way, weekend kuna do. Weekend kuna do? Weekend iko. So I tend to miss out more on where people are able to recover. Maybe if you had a bad week. Okay. That's for me. So your coping mechanism na the fact that huwezi compete na msee kama Jack in terms of tuseme targets that the amount of money you wish to make ni usiku wakati yana drive wewe afadhali ufanye makeup. Bana, afadhali. Okay. So for the time yenye umekuwa na shift, umenotice shift ya tuseme bei ya mafuta imepanda a few times, right? Yes. How does that change the dynamics of business? Ni ufanye hesabu aje? So basically what is happening right now, vile bei ya mafuta inapanda, the online cabs also pia hawapandishi bei. So unapata this is a challenge. So you need to also adjust yourself. If unkona kula chakula saa mbili una reduce kwa saa moja. So anything that you're doing, you have to reduce on your side your expense so that you can meet something na rudi nyumbani. Actually online cabs expense zinakuanga juu sana. Okay. With what you're taking at home. On expense iko juu sana. So bei ya mafuta ikipanda una reduce kile unakula. Help me understand hiyo kidogo, like literally that happens. Yeah, it happens, you know what? Tupatie hesabu na trip ya saa mbili. Trip ya saa mbili? Nimebeba msee saa mbili. Saa mbili hii ujue iko na commission ndani, iko na bado airtime ndani, imetumia fuel. So literally I'm on negative also already. Out of that 200 nimebeba. So the problem we have with these online cabs, hizi apps, hazitaki kuongeza bei. In as much as people are adjusting on the other side, others wanaongeza vitu juu, but how wako too stuck. That's it. And that's unapata kuna hizi online strike nini, watu wanataka kuweka online strike and all that. But we've not even met and sat down and actually get to a conversation between them and to understand what we are going through. Especially na adjustment ya fuel vile imepanda. Okay. Yes. Sawa. Kuna kitu fulani wase wamenotice wenye wao hutumia online cabs. Msee ana call, una call msee wa cabs, umemake request, ame-accept. Alafu anakuuliza first of all, unaenda wapi? Kama unaenda mahali ya jiski, anakuambia ucancel. What is that about? That's about, mostly I think it happens in the evening. Kama mtu akona destination, your preferred destination, which is probably going home. Okay. So say you're on Mombasa Road and someone is trying to go to Kitengela. So you, that would be off you route only for carry you. your neighbors? We wouldn't say that possibly, but it has to be a destination that's going towards where you're going. Ni kudrop nikienda home. Yeah. Now what scares you in your line of business? What scares me? Si ati umeifanya job usiku, kitu mbaya ika happen. Yako your fear inatoka out of? Out of the stories that I've had of
on the online taxi. Na si unaweza enda usome karate uboost income. Siwezi boost income because being a driver puts me in a way awkward situation, like worse than being kama umebebwa. Sasa kama mimi ndio nimekubeba, alafu you do something. Unajua tutarisk life yangu ya mwenye ako nyuma yangu, mwenye ako mbele yako, you know? Please explain that. Being a driver is more risky than being a passenger. On this business, yes. Being a lady driver. Oh, a lady driver. Yes, I should have specified. Being a lady driver is more risky in terms of his history tunasikia kwa the online cabs. Okay. Yeah, so being attacked, carjacked, hijacked, all those things. Interesting. Yeah. Unajua maboys pia mtu azafikiria madem peke yake ndio wako at risk, but mimi nilibebwa na mse wa cab akaniambia alibeba dem kutoka airport, dem akamfungia kwake akakataa atoke. Most men don't think that's a bad thing. Actually, it's a story anymore, but what you're saying is very true. Let me give you a scenario that what happened to me. So nimechukua mademo 3 Kilimani, kutoka Kilimani tunaenda vizuri, tunaenda Thika Road. So mademo mbeba ni wale fine. Nigeria wanasema fine thing. Sisi tunasema kitu mali safi, yeah? Yes. So dema kwa hapa kando ni mali kitu kabisa, wawili wako nyuma. So pale niko Thika Road, nimefika inaitwaje Muthaiga. Hao mademo wa nyuma wameanza kutoa nguo. Huo kando wangu wameanza kutafuta so, una drive, alafu Instagram is turning so the devil Instagram inakuwa only fans. So what is happening is the devil pia anakupatia a very tempting offer, yeah? Ndio wako huko kando wako ukipiga macho hivi unasema tu okay. And that lady anaku-attack. Unapata? Nilisimamisha gari Thika Road. Nikamwambia by the way, mimi siwezi cope na hii pressure juu body yangu ni noma. Nikasema either tuibiwe hapa na watu ama muache kufanyia kitu mnafanya. Na huyu mwenye kwa nyuma wavae manguo. Wakaona niko serious sana. So wakasema ni sawa basi, mwanaume mjinga wewe, sijui nini. So ulikataa juu hutaki kufanya vitu mambo. Nilikataa, and number 2 I have a wife. Oh, you have a wife. I have a wife. So nilikataa and I have a wife. So hiyo part ya kusema I have a wife nilileta sasa shida kabisa. Okay, now I know most people can relate to this. Ilikuwa ina happen tukiwa watoi sana. Time ya Christmas mazi hata unachoka na chapati. Mpaka unatupa chapu, unaanza inaitwaje mpaka unatengeneza fashion na chapati. I think most people do the weird things for food. Yes. Alafu after hiyo Christmas inapita, inafika 15th January, unaanza kumbuka vitu ulikuwa unafanya na chapati. In your line of work, uliwahi kumbuka zile chapati ulizopika? Ama you stand on principle? I stand on principle, let me say that. Thank you. Na wewe, have you had an experience, an uncomfortable experience that ina threaten you continuing ama wewe kufanya job yako rahisi kama dem kwa kazi? I think just once. It hasn't. I think the fact that I don't work at night sipatangi hizo vitu sana. Yeah. But I did get once. I think alikuwa mlevi. Yeah. Alikuwa amelewa mchana? Yes. I think ni watu wametengeneza pesa yao. Or they think they have. So he was drunk. And then aka insist kukaa mbele. Normally one of my precautions ni to make sure client amekaa nyuma, especially if it's the other gender. Yeah. Men behind? Yes. Okay. Always. But he insist kukaa mbele. He said he had like shida ya mguu. So oh yeah, because you know hapa mbele there is more leg room compared to nyuma. Yes. So client akikwambia akona shida ya mguu, obviously like the way he said kazi yako ni ku make sure client ako comfortable. Alafu vile aliingia mbele ndio ukajua ni mguu gani. Now that you've said it, yeah. But anyway, yeah, he was a bit touchy, so basically what I did, I just niliend to the trip. Hapo? Yeah. And who pays? At that point, I didn't really. I don't want to say I didn't care. About the money. But yeah, at that point, I don't think the money is more important. Yeah. Okay. Now, wasi wanasema the business ilikuwa ina make dough kitambo. Yeah. Like people used to make good money, and then I don't know what happened. Is it more people got into the business, or Kenyans we don't have enough people
to use the online taxis? What happened? What I can say is that more people got into the business now. So we have more drivers actually. Yes. And what is happening is that I think they're not regulating now. Unaona msee akisikia anataka kuanzisha job, msee amevutwa job kidogo, anaona nini hapa iko hapa ni Uber. Yes, yes. So msee anaingia Uber. Yes. So unapata kasa hizi vya so many. Na as you know how the economy is, wase wengi wachukui cab size. Unapata the more vitu zinapanda, the more cab pia nini. Sijui mbona but kimfuko pia wanaumia. Okay. Yeah. So unapata tuko wengi lakini pia demand pia inaenda chini. So now before we let you go, you are here as a representation by the way ya wase wenye wana kwa industry yenu. What do you think mse ana watch anafaa kufanya to make your industry better? Like what would you like to be out there about your industry? I think the most important thing ni respect my hustle. Okay. You know, kuna dem tuliona mahali alichoma, alikuwa na like making it look like driving a cab is because you don't have anything better to do. Or, there are many scenarios that have led you or have led me now to this place. There's a reason why I'm driving the cab. So just respect it, just as I'd come to your office and respect your place of work, and so to heshimiane tu. Okay. Yeah. Sawa sawa. To me, the same thing is number one, respect. Number two is that we are all in business. Number three is that in as much as you are alcoholic, kama umekunywa ama nini, try to control yourself because tomorrow holds also. Tomorrow is a big thing. Tomorrow also. Yeah, the world goes round. The world goes around also. Okay. Yeah. Maze. Asanteni sana. Asanteni sana, and we wish you all the best kwa line yenye mnafanya. Mimi ni interesting that for all the other things that you could be doing, you choose to be in the transport industry, especially in the taxi, cab hailing companies, na you do it well. Mimi nimekuwa na experience ya kubebwa na wewe at least ukiongea mtu anasikia customer service. Ni fun sana. By the way, I had to save your number, nikasema anytime na need cab nitakucall. Nikwambie ni aje ni pick place fulani, especially kama umechelewa. Hakuna kuoverlap, ni kujua tu barabara. Yeah. Wapi makofi yao? Asante sana wazee. Aya basi. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.